Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée du Ghana et chers amis, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents, honorables parlementaires et chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités de la République du Ghana, ainsi qu'aux organisateurs de cet important sommet pour leur accueil chaleureux et les conditions remarquables offertes à la réussite de nos travaux. Nous nous réunissons aujourd'hui à Accra autour d'un sujet qui touche au cœur même de nos sociétés et de notre avenir collectif. Au-delà de la diversité de nos langues, de nos cultures, de nos traditions et de nos systèmes juridiques, une certitude nous rassemble, c'est la famille. Et oui, la famille demeure le premier espace de transmission des valeurs, le fondement de la solidarité sociale et le socle, comme a dit mon collègue, de la stabilité de nos nations. À travers elle se transmettent l'identité, la responsabilité, le respect, l'éducation et le sentiment d'appartenance à une communauté. To a community with a destiny. We are facing a quick change. Protecting the family will not be a thing of the past. It rather constitutes a stake for the future. We cannot talk about sustainable development without social cohesion. We cannot talk about political stability without balance. Or we cannot have economic development without really mobilizing our human capital. Africa is at a crossroad, a decisive moment in history. The continent, it's true that we have a high demographic, but we also face a good urbanization. But we have a more and more affirmed development. These are immense opportunities we can tap in. However, it comes with a collective responsibility. Celle de préserver nos repères, that of preserving, de protéger nos valeurs et de renforcer and protecting our values, strengthening our institution, and that actually makes sure that our society remain cohesion. And of course, the main institution to do that is the family. The challenge today is not to choose between modernization and identity. The main challenge is to establish an African modernization that reflects our heritage, modernization that looks like us. So it is in this constant search for equilibrium of balance that we have to share with you the experience of the Kingdom of Morocco. The Kingdom of Morocco today has actually set up a lot of reform to promote family cohesion and also to sustain the family institution within a strict respect of international engagement. The reform of the family code, I must acknowledge it, is challenging, very challenging. But this only shows the constant will to adapt our legal framework to the evolvement within society while preserving the foundations and guaranteeing its cohesion. Dear colleagues, the African Charter on Family Values and Sovereignty is much more
than de référence. a reference Elle document. traduit l'ambition d'une It Afrique translates the ambition qui of réfléchit an par elle-même, Africa that qui thinks affirme ses choix by itself, et qui construit ses affirms réponses its à choices, partir and de ses also propres réalités. provides its own solution to its reality. Notre responsabilité en tant que parlementaires Our est responsibility d'accompagner as cette ambition. parliamentarian is to help Nous avons le devoir that ambition to see the de day of light, transformer les principes It is our duty en politique publique, to comme a dit translate mon collègue. this principle into political Les pillars, just engagements as que my nous colleague allons said. tenir aujourd'hui en The réforme commitment concrète that we have today et will les have to aspirations speak de nos peuples to en concrete en reform résultats tangibles. and also C'est un give devoir us tangible et une results. responsabilité. This is a task and a responsibility at the same time. L'Afrique n'est pas un simple espace d'application. Africa de is modèles not just a place where we have to Rien apply ne doit être systems that were L'Afrique taught est un elsewhere. continent porteur No, Africa d'une histoire, is a d'une vision, continent that d'une bears a contribution history, singulière that has a vision, that has a au singular débat contribution mondial. Et to on the doit en être world fier. debate, and we should be proud of that. Notre responsabilité collective Our collective est de faire responsibility entendre cette voix is avec to make confiance, sure that that voice is sérénité et heard aussi avec through responsabilité. serenity and also through our shared C'est responsibility. dans cet esprit que le So royaume it du is Maroc within this réaffirme aujourd'hui that the Kingdom of Morocco son hereby engagement reaffirms constant its en commitment, faveur d'une constant Afrique commitment forte, towards souveraine, a solidaire et strong, maîtresse sovereign de son Africa destin. Chers collègues, that holds its own l'Afrique destiny n'a pas in its hand. vocation à choisir entre la modernité Dear colleague, et as I son said, identité. Africa does not have to choose between its identity L'Afrique a and vocation modernization. à démontrer au monde Africa que les deux must peuvent show the avancer world that both can go together, et on en est capable. and we are capable of doing that. Chers collègues, Dear Excellences, colleagues, je Excellencies, forme le vœu que nos travaux à Accra contribuent I hope that à our renforcer notre coopération deliberations in Accra parlementaire will et à contribute to faire strengthen émerger our parliamentary une collaboration vision and also africaine bring us partagée. to Ensemble, give life to a faisons de shared cette vision, charte shared African un vision. instrument Together, d'unité, let's make de this confiance charter et an instrument d'espérance of unity, pour les générations trust africaines présentes for the et futures. present African Et generation, j'espère then the future que la one. conférence And I hope that d'Accra the sera Accra une conference conférence décisionnelle. Je vous remains remercie. a decisional one. Thank you very much.